Hello, everyone. This is your servant, Jean-Daniel Francois. Gospel Total Ministry is ready to begin another conference under the umbrella entitled How to Be Successful in All the Aspects of Your Life. At this time, we would like to continue with what we started last time. How to become financially successful, meaning how to become financially balanced, sound. I'm not talking about how to become rich and famous. No, I'm not one of them. So I wouldn't be qualified to talk about it. I'm talking about how to be financially responsible, meeting your challenges every day. Unfortunately, many of us are not able to do so. What do we mean by that? Every month, many of us have a tough time finding a way to close the month by paying all that is due for that given month. I know for some it's a real struggle. Almost daily, weekly, and monthly, it is frustrating, even irritating and depressive. I want you to know I sympathize with all of you who are in such a predicament. The key difference between some of us and the others is that we learn from our own mistakes. We learn by paying to participate in conferences such as this one, which is free, and I wish everybody would get something out of this. How many are interested to manage their finance? Everybody thinks they're doing fine, but the truth of the matter is they can do better. We want to be able to do better every day by educating ourselves, by educating the members of our community. We exert strict discipline, strict control on our spending power. At the same time, we are always exploring ways and means to increase our income. Financial fitness does not necessarily have to depend on our income, but primarily on our expenses, how we manage the money we get. What do we do with the little we get weekly, bi-weekly, or monthly from our jobs? In some countries, like in Haiti, the population is left abandoned to fight for her own, while a few are swimming in abundance, unfortunately. That's the roots of most of Haitians' issues in Haiti. But we are here in the USA. More or less, once you meet certain conditions, like you are a citizen or you are residing here illegally, you are a legal resident, or you have your TPS, you should find something to do, something to make a living. It's not always easy, but if you are resourceful enough, you'll end up getting hired somewhere. So let's get to our topic, how to be financially fit. It's worth repeating, how do we make ends meet regularly? This should interest everyone, including myself, because we are always challenged to find a way to meet all our needs, all our expenses every day. A quick revision from last session boils down to matching our expenses with our income. In other words, initially the struggle is to make sure we do not spend more than what we earn. Furthermore, we should always aim at spending less than what we make. A mere general idea about our income and expenses is not enough to get a handle on things. We cannot live our lives getting up every day hoping somewhere, somehow, something will happen. No, we need to take financial issue seriously enough to sit down, take realistic inventory, and act on it, because our life depends on it. For the average person, the source of income is primarily
the salary, what we make by working. If you are lucky enough, fortunate enough, some may get some money from rental properties. The real income is what you get after you deduct all the taxes. That's called disposable income. You must consider only what your disposable income is. The other part that financial equation of the financial equation is your expenses. You have your income, your revenues, you also have your expenses. You know many of them, but some of your expenses, if you pay attention, they may slip right under the radar, right under your nose. They slip by. This is where the word budget fits in. It may sound simplistic, but the key is to have a budget. For many, budget is quite unpopular. Many people don't even want to hear about it. I used to be like that too. But relax. Budgeting is the foundation of your financial success. Take it from me. If you don't have a budget, you are going at the mercy of the wind, the winds of the world. A budget helps you to understand how you spend your money and place your high priorities at the top of your spending list. Even a simple budget can help you pave the way to financial success. Budgeting involves creating a plan so that expenses match income. Even wealthy people, rich people, they craft budgets as a way to ensure they don't spend too much or more than what they want to spend or more than what they have at that time. No matter how much money you have, if you do not control your expenses, you are bound to be broke. Let me repeat this. I don't care how much money you make. Regardless of the amount of money you make, if you don't control your expenses, sooner or later, you say, oh, what happened to my money? You're bound to be broke. That's why it's very important to get a budget. You don't believe me? Listen. Let me give you an example. As of 2018, over half of NBA players, they went broke after only 5 years in the league. Many athletes make their life fortune in only a few years span. They didn't expect that. So what happened? They waste the money. Somehow they think it will never go away, and then they go broke. A known example, Delonte West, D-E-L-O-N-T-E West, W-A-S-T. He finished his NBA career with the Dallas Mavericks in 2012. A few years later, he was broke, has trouble with the laws, he had trouble with the laws, became homeless on the street, panhandling. Fortunately for him, the millionaire Mark Cuban picked him up at a gas station and offered him some help. So believe it or not, according to the National Endowment for Financial Education, statistics show that 70% of people who win the lotto, end up broke. 70% of lottery winners end up broke, and a third go on to declare bankruptcy. Why? Runaway spending, toxic investment, poor accounting that can burn through your lucrative windfall in next to no time. From being poor to becoming rich, then back to being poor again. What a pity. Have you read the stories of the lottery winners who found this out the hard way? I can give you an example. There is a guy named David Lee Edwards who won 27 million jackpot.
Then 5 years later, he was penniless and living in a storage shed with his wife. How? How did that happen? $27 million, and in 5 years you broke? Because you went crazy, spending left and right, here and there. The couple squandered the fortune on the common goodies that sank so many lucky winners. They bought dozens of high-end cars, mansions, airplanes, bad investment. Zoom, the money is gone. I could give you a long list of people like that. Why? Because they had no budgets. They thought the money was going to keep coming in. Easy comes, easy goes, while thinking that more will come, but nada. Reality sets in, nothing more was coming, and they were broke. By the way, if you don't know how to manage the little you have, how would you know how to manage when living in abundance, when you have a lot? If you don't know how to manage the little you have, there is no way you're going to be able to manage when you have a lot, because you'll be overwhelmed. And if you don't believe me, Christ himself, Jesus Christ, our Lord, states in Luke 16, verse 10, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. Matthew 25, verses 28 to 29, he was talking about the parable of the talents. And he said, therefore, take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have more abundantly. But the one who does not have, if even what he has will be taken away from him. What was Christ talking about? He was talking about in the parable of talents. One person has 5, one has 2, one has 1. The 5 went out and invested, got 5 more. The 2 invested, got 5 more, got 2 more. But the one who has only 1, what did he do? He decided to bury it. And the Lord said, oh, no, you couldn't do that. You couldn't do that. You are not going to get this money, take it from him, and give it to the one who had 10. Because he wants us to do our best with what we have. Then, after doing our best, Christ will supply our needs and bless our efforts. But if we are lazy, sitting around, complaining, doing nothing, I'm sorry. And I know that none of you listening is lazy. So I'm confident you're going to make it. But generally, everyone has something. Be sure. Everyone has something. Everyone has talents. Everyone has skills. Never mind the others. Focus on you. Discover what you have. Use it, and you will be surprised by the results. Just need to be humble, grateful, and generous to serve. Remember that. The Lord will bless you, but remember to be grateful, to stay humble, and to serve, to be generous. I was hoping to convince you that simple budgeting is worthwhile. If I haven't done it so yet, let me continue. Without a budget, it is all too easy not to have any idea how much money you and your family are spending and where that money is going. Without any idea what you are spending money on, from a rent, from mortgage payment, to groceries, to utilities, to daycare, to kids going to the store back and forth, asking for this and that at the stores, you risk running out of money before you start paying your real bills. Then what? Take off the stress of having spent all your money
and you haven't paid your real bills. Budgeting is no more and no less than creating some kind of plan so that you spend equals or less than what you make or your household makes. Budgeting, making sure you spend maximum as much as you earn. Try never to go beyond that. To the contrary, you should spend less than what you make, then you will have savings. And saving is always great. When you budget, you take a look at any income you have that comes in, which could include salary. I'm not sure I understand. We could include salary that you make, your partner make from working, and other income, which might include child support or alimony. Okay? But you need to have control of that. You look at your expenses, making sure every little penny spent for any insignificant thing is accounted for, because you want to know where your money is going. How many times does it happen to you? You're looking at your checking, you said, $200. What happened to that $200? You don't remember. But if you keep a budget, you have at least you see where the money goes. And you do your best to ensure that what you spend does not exceed your income. I keep repeating this. Ideally, your spending should be less than your income. So you have money to save for emergencies, for retirement, all other life goals. But even if that isn't the case at first, maybe at the beginning you're struggling to spend only what you earn, that would be a first step. When you create a budget, when you stick to it, it gives you the ability, I was going to say, the flexibility to come out ahead financially by knowing what you spend money on and matching your expenses with your income. You'll gain financial security. You'll gain financial control and your emotional security of knowing that you can meet your financial obligations at least. Now you can, and you can start build on it. Even rich people, listen, rich guys have budgets too. People of every income group can benefit from budgeting. That's why many wealthy people track their spending and create and stick to their budgets, because they know if they put a hole in that budget, there could be some serious consequences. In this respect, wealthy people aren't any different from you or me. They want to be able to meet their financial goals. And unless they know what they are spending and how their income is being deployed, they are at risk of spending more than their income and not meeting those financial goals. A wealthy person's budget is going to be like mine, like yours. How much comes in, how much is spent. They may have more bills. Those bills are likely to be larger, but expenses are nothing but expenses. And for a rich person to save any money, they must also spend less than their income. If you make $2,000 and you spend $2,050, and someone make $100 and spend $90, that person is ahead of you, because at least he has $10 saving. Saving is more important than anything else. Otherwise, anyone who's spending all his income or more than his income, he is likely to get into debt and maybe may wind up having financial problems, using credit cards left and right and fall into a vicious cycles. You don't want that. Why most people don't want to budget? They believe, I've worked so hard for my money, I deserve to enjoy getting whatever my heart desires. They are talking about entitlement. I'm entitled to spend my money wherever I want, however I want. Yes,
but you're entitled to face the consequences too. It's too much time consuming sometimes, they say. I have it all figured out in my brain. Listen, a budget cannot be verbal. No. Got to be a written plan on how you want to spend your money. A budget is a way to balance, I'm repeating myself, but I know what I'm doing. A budget is a way to balance income, expenses, and financial goals for a specific length of time. Why did I add financial goals? I mean, when you have the budget, you spend money, there got to be something left to pursue some financial goals. Like in 5 years, I want to buy a house. In 5 years, I want to buy a car. In 2 years, I want to go on vacation. That's why you need to save the extra. But if you always short of money, when you go on vacation, what you going to do? You're going to charge another credit card? No. Don't do this to yourself. Budgeting is not about depriving yourself or controlling your life. No, it's not a punishment. It's about helping you to get control of your money and avoid losing control by spending without knowing how far you can get. It's very important. A budget does not have to be rigid. In fact, it should change as your circumstances change. When you get a raise, for example, you become a homeowner, all these things will make some changes in the budget. The idea is to make your budget as personalized as possible, leaving room to make adjustment. There will be surprises, there will be mistakes made, but they will happen, but you learn from them. The fact is, what's good, you have been budgeting. It gives you an idea on how your life is going. Where is your money passing by? It forces you to realize whether or not you are living within your means. Better yet, it reflects on how you view and treat money. No, don't think that the love that money is evil. No, it's the love of money that's evil. When you do anything to get money, that's evil. But ability to have money, to manage it, is good. It saves you from impulse buying. It gives you discipline. It helps you, budgeting helps you to plan on saving versus spending. Even then, budget helps you to review your expenses. For example, you see your budget, you're paying $50, let's say $100 for a wall phone, cell phone on the wall, and plus $200 on the cell phones. Then you decide, I don't need that wall phone again. You cut it out. That means $100 saving. I have 4 rooms, 4 bedrooms. I'll give you an example. You have 4 or 5 bedrooms. There is a cable box in each one of them. They are charging you $10, $20 for each one of them. You reviewing your budget. I don't need all these boxes. My kids are long gone. The house is usually empty. Cut 3 of them. You save $30, $60. That's money, more money you have. You understand? How much do you spend for your nails, for manicures, for pedicures? With COVID-19, there are limited outdoor activities. So instead of going to a beauty parlor every week, maybe you should go every 2 weeks. You'll save some money there. That's how budget helps you. Because if you don't see you have a budget, you don't know how much money you spend on manicure, pedicures, in going to makeups. No. What about those magazines, especially men? Those magazines you keep buying, that they keep coming because it's, how do you call that? It's automatically paid. Then you don't even have time to read them. So you no longer need them. So cancel. Reevaluate if they are all needed. If they're not needed, cut them out. That money saved. Breakfast, lunch, dinner, out every night, every morning. You leave your house empty-handed. You go into a restaurant for breakfast
with your friends, you're going to lunch with your friends, dinner out. First of all, you're eating unhealthy, but you're spending too much money. You can, excuse me, you cannot be going to a restaurant every day, to Broadway shows every weekend, to movies. No, 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 no. When you have a budget, it becomes an eye opener. What about those automatic payments? Sometimes you subscribe for a phone company, automatic payment, they keep taking the money. You switch for another company, but the other one keep taking the money. You're not even aware of it. But if you have a budget, you say, oh, how come I'm still paying that company? We switched the phone company. Then you can call them and say, hey, listen, I want you to stop taking away from my money, taking from my money, and I want you to refund me my money, do whatever you've been taking. So in other words, budget is like a GPS to let you know whether or not you are on track to reach your financial destination weekly, monthly, annually. How and when to reach your savings target. Otherwise, that GPS will be recalculating forever. If you don't follow the GPS, it will say recalculating. You don't want to do that. Okay? Because you're not condemned to stay the same level. You want to have a budget so you can reach a point when you save enough to buy a house, when you save enough to add, to pay extra on the mortgage, when you save enough for vacation, for saving, for retirement, for emergency plans, for college funds, for kids, extra, and so on, and so forth. Budget helps you to get out of debt and to avoid or stop getting deeper in the abyss of debt. It helps your credit score by decreasing your expenses and allocating money to work. So what are the necessary elements for budgeting? You need to know have the list of all your income, to put them down and add them up, to put them there. Then you have to get the information on all your expenses. Take a piece of paper. Some said have a worksheet, but you can have a piece of paper, white paper. You put on top budget. Today is for the month of January, income. I make $200 this month. My husband make 1,000, so my income is 1,100. My father-in-law give me 5,000 to sustain us, so I make a total of $6,100 income. Then my expenses, my rent, my mortgage, my utilities, my school, my education, my student loan, all these things, then you add them up. Then you calculate your total income, you calculate your total expenses, then you subtract your expenses from your income. You want a positive balance. Next step is, what budget system do you have? There are many budget systems. Let me save time because I'm running out of time for English. It is, most people, I recommend 10, 70, 20. That means you have whatever income, disposable income, whatever income you make after Uncle Sam, after they take taxes, whatever income you make is 100% of what you have. To make it easy, let's say you have $100. The first $10 should be for charitable contribution, tithes, church, or something you believe in. Then you have 90. Take 80 or take 70 for all your expenses, mortgage, rent, everything. And the other 20 should be used to pay yourself. Part of it, you pay yourself every month. Even if you put in a saving, but you pay yourself. You have some money there, that's yours. Pay yourself, put some for savings, pay some on credit cards, and any other little few which you want to do. But you have a budget. That's what it's important to have one. So the right budget depends on the person, okay? The main thing is to curb spending, pay down,
eliminate debts, build savings, or something else. Okay? You need discipline, determination, be goal-oriented, and be serious enough about managing your income while resisting all kinds of pressures. You have family who decide, oh, he's making a lot of money. They are making plans for you. They don't know your budget. They are making plans for you. So you got to address this. Friends asking for money, asking for loan. People coming to say, hey, dad, mom, my son, can you co-sign this? I'm buying a car. Can you co-sign this for me? No, 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 no co-signing. I don't care who that is. If it's your husband or your wife, you married, you'll be responsible anyway. But anyone, anybody else, son, uncle, don't co-sign, because if they fall behind on payment, you're going to be held responsible. I'm telling you this. It's from past experience. From past experience. Walking around with a lot of cash to show up for shelter. No, 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 no. Because before you know it, the money is gone. You shouldn't have too much cash in your hand. Maximum will be $50, $20, $10, depending on the circumstances. Okay? When do you start a budget? As soon as possible. Okay? And you gather everything that's needed and you start working on it. You have specific goals for 5 years, for 2 years, for 1 year. By doing the budget, whatever money it stays in the balance, positive balance, you put it somewhere because you have a goal to do with it. If you don't know how much you would need to spend, you can learn how to calculate the cost of your goals. So be careful. I don't want to be sophisticated. This is not a class in financial analysis, but prioritize your goals. Know what you want. You come to the United States, you come with nothing, you start working. Don't let people convince you to go getting a huge apartment, buying a lot of furniture, buying a big TV, and so on and so forth. And every day you can't save, and every month you don't know what happened to the money because you have to pay all those bills. No, 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 no. If you don't know how to swim, don't jump into the river. Okay? So your financial goals and your wishes are very important. Okay? Thank you. I hope you follow what I say. I hope I didn't lose you, because my plan was to help you to come along and have a great life, because you have a great life ahead of you to God's grace. So you have to be able to make sure your life is easier enough. As time goes by, it should be easier. If I tell you the amount of trouble I've had in my life, you will be surprised. But as time goes by, you learn from your mistakes. You will still be tight for money, because that's the way life is. But you will know how to stand on your feet. I hope this was good enough for you to start budgeting. Hello mes amis, je vous salue tous. Le Gospel Total Ministry s'empresse de vous saluer, de vous dire qu'il est très fier de ce que vous lui avez accordé le privilège d'entrer chez vous. Oui, c'est un privilège que nous avons d'entrer chez vous. Nous sommes prêts maintenant à commencer une autre conférence dans la série intitulée « Comment réussir sa vie ». Comment réussir sa vie n'est pas une garantie. Because as I said somewhere, I don't remember where I said it, I said, success is not guaranteed and failure is not forever. That's what I said somewhere in one of my books. I don't remember. But nous aimerions continuer avec ce que nous avons commencé la dernière fois. Comment réussir financièrement. Comment réussir financièrement n'est pas synonyme de comment être riche. Je ne connais personne qui soit riche. OK? Mais réussir financièrement, c'est être en mesure de payer ses factures, de s'acquitter de ses obligations. Être
financièrement équilibré, sain. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le sont pas. Que voulons-nous dire par là? Chaque mois, quand pile nous cap gratter tête nous, côté nous avoir 20 cob pour nous payer bill nous parce que mois presque fini. Maître Escala, Maître Cala, bouche qui met longueur, il commence à bâtir appel, il commence à dire beaucoup de nous, tout problème ça yo, c'est un pile nous a subi et moi-même qu'on aime passer la donne. Pour certains, un vrai combat presque quotidien, hebdomadaire et mensuel. C'est frustrant, irritant et dépressif. Mais je veux que vous sachiez que je sympathise, je compatis à vos problèmes. Je sympathise avec vous tous qui êtes dans une telle situation. How do you manage? La principale différence entre certains d'entre nous et les autres est que nous avons appris, nous apprenons leçon nous, premièrement, par nos propres erreurs. Nous faisons pile erreur, nous apprenons. Là, nous venons dans le pays, il y a beau nous crédit card, nous prenons crédit card, et puis nous PDHT. Nous apprenons, nous faisons pile erreur. Nous apprenons tout, là, nous payons pour nous participer à des conférences, tant que conférences qui sont gratis. Nous avons souhaité tout le monde qui est attendre au moins, il a une idée de ça à dépenser pour être capable de mettre discipline dans la vie. Parce que quand pile monde, ouais, parce que je suis observateur, de par profession, de par caractère, moi, je suivre le comportement humain. Quand pile monde, ouais, on vit dans un grand nègre. Et on connaît ou pas grand nègre. On connaît ou pas grand nègre. Il va grand nègre. Mais a dépensé à droite, à gauche, sans prendre souffle. Tout le monde a dépensé, soeur a dépensé, ma tante a dépensé, tout le monde a dépensé, et puis, pas de budget. C'est comme mon fils, quand nous avons été en vacances avec lui, et il s'est amusé à faire les frais pour toutes les belles jeunes demoiselles, aux frais de qui? Aux frais de ses parents, parce que lui, il n'avait aucune idée de ce qu'il dépensait. Même ouais, moun qui grand moun qui fait même bagarre là. La santé financière dépend toujours de nos revenus, mais principalement de nos dépenses. Ça nous fait avec ça, là, nous, chaque semaine, chaque 2 semaines ou chaque mois. Dans le pays de Haïti, la population, c'est battre pour chercher un bagage pour manger. S'il mourit, le peuple va comprendre. Ça va dire rien, alors que une minorité qui a nagé dans le bonheur. C'est la racine de la plupart des problèmes des Haïtiens en Haïti. Mais nous sommes ici aux États-Unis. Aux États-Unis, où entrer dans le pays, tant bien que mal, ou bien on citoyen, ou bien on fait un green card, ou bien on a un TPS, ça permet que ou trouvons un travail, dégageons, ou mettre Jean-Jacques là, ou faisons un job quand même. Ce n'est pas toujours facile, mais si assez débrouillard, si tempérament, si personnalité est tempérée assez, on va le faire compte à tout le monde, on va bipolaire, et bien on va finir par joindre un job quelque part, mais l'on joindre, ça va faire à cobla l'entrée. Ok? C'est sujet, ça n'a pas parlé. Comment capable de joindre les deux bouts régulièrement, parce que il y a des problèmes, l'argent travaille en pile, l'argent finit. L'argent petit. L'on prévisé rapidement, ça nous a dit dernièrement, moi te dit en résumé, nous devons apprendre à croquer ma coute nous, côté mais nous arriver. C'est créole, parler créole, comprendre. En d'autres termes, dans un premier temps, la lutte est de s'assurer que nous ne dépensons pas plus que ce que nous gagnons. De plus, nous devrions toujours viser à dépenser moins que ce que nous gagnons. Une simple idée générale de nos revenus et de nos dépenses ne suffit pas pour appréhender les transactions qui se font régulièrement, dont certaines nous échappent parfois. Il y a des fois, on me demande encore là, on regarde le comme la fille, on le passé. Et ça fait, m'apprendre à mes dépenses, pas qu'un cash dans le poche. Parce que l'on a cash dans le poche. On me demande, ou pas gagner. Sous pas gagner, mais sous dans le poche, ou pas gagner. On va mentir. Donc, pas qu'un bon cash dans le poche nous pour nous faire chez le verre.
ces jours-là, ces temps-là sont révolus. Nous devons prendre la question financière suffisamment au sérieux. Parce que, ou pas dominer pour passer toute vie dans New York, dans un pays ici, aux États-Unis, ou bien dans un pays avancé. Et puis, ou pas, moun yo a dit, oh, mes amis, là, dans le pays, il y a depuis tout ça, il va pour un cadeau pour petit moi. Pour la personne moyenne, bien aimé, nous tous connaissons, pour la personne moyenne, que source revenu, c'est principalement salaire. OK? Il y a des gens qui ont un petit cas en côté loué, et tant bien que mal, parfois, le locataire a payé, ça a ajouté sur un compte. Ou bien un papa, ou un parent, ou un beau-fils, ou un beau-père qui est généreux, qui a fort pas bon, chaque mois, de temps en temps, le bon petit compte. Tout ça doit rapporter comme income. OK? Devons déduire tout impôt pour retirer taxes, secrétaire, les revenus disponibles. Ensuite, c'est dépenses. C'est là que le mot budget intervient. Pour beaucoup, pile monde, budget, c'est un bagage qui est populaire. Mais détendez-vous, la budgétisation, gros mot, long mot, ça sound good. La budgétisation, c'est la base de votre réussite financière. Un budget qui vous aide à comprendre comment vous dépensez votre argent et à placer vos grandes priorités en tête de votre liste de dépenses. L'application dit là, il faut un budget. Il faut classer par ordre de priorité. La budgétisation consiste à créer un plan pour que les dépenses correspondent aux revenus. Il faut travailler de façon que dépenses sous pas jamais dépasser revenus. Au contraire, le but idéal, c'est pour dépenser plus bas passer revenus. Là, ça va faire une économie, ça va économiser chaque mois, chaque 2 semaines, et puis ça bon pour vous. Et si vous voulez faire économiser ça plus bien, depuis notre travail là, dit yo, quand ça passe, déduit 10% dans le salaire, moi, chaque fois, m'a touché, retirer, le mettre dans le saving pour moi. Ça va pas rien, et on va regarder la vie, on va regarder dans 5 ans, 10 ans, il est en gros, et puis, puisqu'on travaille là encore, on va même non, ou faire prêter ou un cob qui est équivalent à ça ou économiser. Donc ça, économiser est toujours là, et puis on prête un cob, ou qu'à choquer, ou qu'à faire l'autre transaction. C'est comme ça que nous faisons ça. Même les gens qui sont riches, ils ont un budget. Parce que si vous n'avez pas de budget, il faut tout dans le financier. Il y a bon monde qui fait gros cob. Et puis après quelques temps, il fait faillite. Par exemple, National Basketball Association. Chaque 5 ans, puis faut gros joueur, après 5 ans, il fait faillite. Parce que les cob là entré dans le ils viennent fou, il a dépensé comme qui va, comme qui perd tête. Par exemple, un monsieur Delonte West. Monsieur Delonte West, son monsieur qui est un grand joueur dans Mavericks. Mavericks, en 2012, il finit retraite, Dallas Mavericks. Quelques années plus tard, il était fauché, il avait des démêlés avec la loi, devenu sans-abri, mendiant dans la rue. Si ce n'est pas Mark Cuban, un millionnaire qui t'a rencontré avec lui, eh bien, il est carrément de mourir déjà. Pour balle, un moyen pour récupérer la ville. Mes amis, c'est très important. 70% de monde qui gagne dans l'auto, après quelques temps, l'argent finit. Je ne vais pas parler de petits gagnants, non? Mais qui fait gros cob. Ils sont pauvres, ils viennent riches overnight, ils n'ont pas qu'à gérer la richesse là, peut-être qu'ils ont viré, et puis les flatteurs qui viennent les flatter, ils bloquent tout l'argent, et puis pauvres, riches, après pauvres, parfois ils viennent plus mal que j'en étais hier. Nous parlons de quoi, moi? Gon monsieur David Lee Edwards. David Lee Edwards a gagné un jackpot de 27 millions de dollars. 5 ans plus tard, il va avoir un pénicuivre dans la poche, il va vivre dans un hangar avec madame. Comment ça fait arriver? Monsieur a dépensé à droite à gauche. Il gaspille tout, le coup va gaspiller toute sa fortune en dépensant sans aucun contrôle, ce qui est le temps de regagnant. Si par contre, qui vous gérer
le gros cop tombe dans mon wap gaspiller. Entourés par des conseillers de tout poil, des flatteurs, ils ont acheté des dizaines de voitures haut de gamme, des manoirs, des avions, ont fait de mauvais investissements, et puis tombé sous derrière. Toutes les hommes qui ont le finger comme là, tout à faire Dieu. Ils ne prennent pas à y aller. Et si vous avez besoin de plus, encore à Google, demandez aux gens qui sont millionnaires qui viennent pauvres. Il y a bon on liste. OK? Donc, si vous ne pouvez pas gérer si ça dans le monde, puis fort monde dit ah, m'ta ka fon ba oui, même pas gagner. Regardez. Si vous ne pouvez pas gérer si ça gagner ou pas mériter gain plus. Oh, ça donc l'a dit là. C'est Christ qui dit ça. Qui ça? Oui, Jésus-Christ dit ça. Dans Luc 16 verset 10. Mais ça le dit. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes. Dans la parabole des talents que nous sommes capables de lire dans Matthieu 25, 28 à 29, nous sommes de gagner 3 qualités, 3 mondes, une de gagner 5 talents, une de gagner 2, une de gagner 1. 5 là fait fructifier par là, 2 a fait fructifier par là, mais ça gagne une là caché lui. Jésus-Christ dit comme ça, ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Car donc causé, ça mon Jésus a dit là, Jésus voulait faire comprendre, son gain, il faut utiliser, l'offre utiliser la bonne escient, et bien lui-même la béni pour capable faire l'autre bagaille. Seulement la béni non, pas oublier 3 bagailles. Pas oublier pour être humble, pas oublier pour reconnaissant, pas oublier pour généreux en aidant les autres. Budget fait la différence. Ça vaut la peine. Si vous n'avez pas de budget, il est trop facile pour ne pas connaître combien d'argent vous faites, côté quoi vous passez, et puis ou pas aucun contrôle. La budgétisation n'est ni plus ni moins que la création d'une sorte de plan pour que vous dépensez, pour ce que vous dépensez. Si c'est pour que, non, c'est pour que vous dépensiez, non, pour ce que vous dépensez soit égal, pour que ce que vous dépensez soit égal ou inférieur à ce que vous gagnez ou à ce que gagne votre ménage, votre maison. Là, on établit un budget, on examine toute erreur, tout ça capable de pas contrôler, ou capable de parce que vous avez chance pour travailler budget. Et budget, ça suppose un secret, non? Hello? C'est pour un secret, non? Vous faites budget à famille, madame, monsieur, et si vous avez connaissance assez, faire au courant le budget, parce que des fois, il y a marché, dit tout le monde, my dad is a rich guy, my mom is a rich guy, mais les Reussite, ils regardent le budget, ils ne sont pas riches. Donc, ils sont bons depuis longtemps, bonheur pour apprendre à gérer l'argent, pour leur vie grand, pour ne pas gaspiller. Le millénial, Generation X, Generation Y, si vous n'avez pas jamais involved, vous gaspillez l'argent. Donc, examinez les dépenses. Créons un budget, respectez le budget qui a une possibilité pour démarquer financièrement. Parce que lorsqu'on sort dépenser, on va arriver à une sorte de émotionnel, en sécurité émotionnelle, en sécurité financière, parce qu'on connaît qu'on a respecté l'obligation financière. Ok? Ça permet de respecter tes dos. On va pas demander bon père, on va pas demander papa, on va pas demander frère, soeur, personne prêté parce que on apprend à gérer l'argent. Même les personnes riches ont des budgets. Ok? Les riches pas différents de nous. Seulement bilio capable plus gros, revenu gros, bilio plus gros. Par contre, on a du plus gros, plus gros. Mais tout le monde a un budget. Vous avez un monde qui est riche qui fait comme dit là, $1 billion, et puis il dépense 1 billion de égale une balance négative. On l'autre a fait $100, il dépense 90, il a une balance positive de $10. Est-ce que vous comprenez? Et $10, ça, avec du temps, la accumuler la fond bagaille pour vous. Donc, un budget devait être votre plan pour savoir comment dépenser
votre argent. C'est un moyen d'équilibrer les revenus, les dépenses et les objectifs financiers pour une durée spécifique. Ou faire budget pour qu'on sorte, pour qu'on sorte dépenser et pour qu'on comment on travaille sur objectif qu'on gagne. C'est pour une punition, ok? C'est pas pour contrôler la vie. Au contraire, il doit contrôler l'argent pour éviter de perdre du contrôle, ou de dépenser son par connaît, ou pas un monde qui va arriver, et puis l'arriver après, moi fini, moi, on a mis un mois par 5 cobs parce qu'on n'a pas de budget. Et sa tête chargée. Non, 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 non. On a privé, même là, un budget. On a privé un mois, quand il y a de grosses surprises. Si l'il a coulé là, la toiture a coulé, obligé de les plombiers, les maçons, ou font gros trou, même tout la toiture, font gros trou dans le financement. Ça peut arriver. Mais au moins, au grand budget, la budgétisation est importante parce que permet de connaître côté l'argent. Ça reflète façon qu'on concevoir l'argent. Supposé respecter l'argent. Pas venir dire easy come, easy go. C'est pas easy come, parce qu'on travaille pour lui. Give me a break. L'on capable de dire easy come, c'est là où tellement de corps pour l'argent à travailler pour vous, ou même à collecter. Laisse-on dire easy come, easy go. Et même là encore, il faut être intelligent pour qui pour investir, pour qu'il y ait un rendement. Est-ce que nous comprenons? Pas jouer à l'argent. Pas jouer à l'argent. Budget et à revoir des dépenses ou à apporter les changements. Et pour qu'il y ait un budget aide à examiner ce qu'on a dépensé. Je vais vous donner un exemple, déjà. Par exemple, il y a un côté où il y a un ancien téléphone. Il y a le wall phone ou toujours gagne. Vous avez 4 petits monde, chaque petit monde a un cell phone. Maman a un cell phone, papa a un cell phone. Pour qui ça, vous avez un wall phone. Même si c'est $100, même si c'est $50 pour wall phone. Mais son l'argent de cassé, sous suspendu. À moins que vous avez raison. Mais les choses ont évolué tellement que même à l'âme système qu'il y a, pas réclamé qu'on gagne un wall phone. Est-ce que vous comprenez? Ou dès qu'on a dans beauty parlor, manicure, pédicure, whatever que dès qu'on fait chaque semaine, qu'il y a un Covid, il pas presque sorti. Leur sorti, moun ba même ouais beauté ou tout corps caché. Donc, ou aller deux fois par mois au lieu de 4 fois. Ou à fond économie. Leur sorti, ou fait vite toute la nuit, ou lever bien, leur lever c'est à peine sous guette pour dire bon Dieu journée en amont et puis ou mettre dehors pour acheter pour sur tout pour aller prendre café non si tu n'as aucune compagnie va dire m'a parler mal ou aller dans go compagnie ou payer un cob pour prendre café parfois pour prendre danish ou bien whatever it is bon supposons ou font $5 ou dépensons $5 à midi alors bon minimum ou dépensons 10 à soir dépensons 10 avoir $25 pour jouer 5 fois 25 avoir 125 est-ce que bon bah continue bon $125 chaque semaine pour manger alors qu'on est capable d'acheter des Lipton tout soupe ou acheter des cornflakes ou faire petit déjeuner là caillou oh qu'est-ce que ça passe là ou faire des spaghettis ou mettre dans un bol ou mettre dans une valise ou bien bordé bien enveloppé pour pas un accident et puis pour aller manger là manger à faire cadeau c'est à faire pas mon pas besoin comme business Bah dit on le ou pas sortir à manger à moun pas répondre à ça mais à faire pour chaque soir on pas contre tout travail blanc même de travail blanc l'aime dans Haïti blanc yo fait gros comme basso mais pas 5 comme yo tout non loyer il va jamais acheter caille pour qui ça parce que c'est acheter dépenser pour toute bagaille il va jamais manger la caillou c'est dans 2 heures il manger a manger mauvais bagaille tout santé yo pas bon qui pas bon pour santé yo a dépenser comme à droite à gauche yo gen fille ici yo gen fille là-bas yo gen toute qualité vieux dépenses et gars yo toujours sous pour donc faut un budget c'est donc un GPS OK je connais ça GPS veut dire la vidéo guiding positioning system la vidéo pour qui gens pour aller on compte pas connaît et puis la vidéo
Sous fond mauvais tout, les ou recalculating, retourner dans côté ça. Et bien c'est ça budget à faire. Budget à là pour guider. Leur font mauvais coup de guidon pour le recalculer, pour capable corriger l'erreur, pour capable faire mieux la prochaine fois. Donc, éléments nécessaires pour la budgétisation, nous connaissons ces dépenses, nous prenons liste toutes dépenses, nous révisons mois passé, des mois au préalable, pour nous toutes dépenses, nous collectionnons, nous écrivons sur papier, nous entrons, revenus par où, revenus mari où, et vous mettez revenus en l'air, vous mettez dépenses là en bas, dépenses là supposées moins que revenus, ça vient son profit que pour famille ou investir ou mettre dans le carnet ou investir dans le stock market, pas privé là parce que c'est notre chapitre, ou capable investir dans le real estate, mais au moins ou gagner on fait le travail budgétaire qui est capable d'aider ou un revenu total, ou une dépense totale capable d'aider pour faire budget. Qui genre de budget capable de faire? Il y a plusieurs types. Moi-même, je ne pas le temps, moi-même, je recommande 10, 70, 20. Allez, supposons qu'on a $100 de revenus après au fin de payer taxes. Premier $10 dîme ou bien charité. Not for profit organization. $70, 70%, c'est pour capable, tu as supposé couvrir toutes dépenses ou avec. Rete 20%, 20%, c'est pour qu'à payer tête tout. Et tu comme à pas pour tête tout. Parce qu'on lève au fond, tu bois la tête tout. On l'autre arrive manger un petit ice cream tout. Et maintenant comme dépense là non, on petit cop pas là, on petit cop comme là oui. Mon cas faut petit monnaie là. On va gaspiller. Ou les cartes de crédit pour payer. Tout petit bail ou besoin qui pas urgent ou geti 20% ça pour capable gérer la vie. Avec ça, ou êtes content. Moi-même, je m'arrive à faire ça, je me sens qu'on poids lourd sous dôme. Et pas longtemps, il faut me confesser. Pas longtemps. Madame m'a dit qu'on a dit un budget, je me dis un budget dans la tête. Il y a un budget dans la tête, même qu'on a un mortgage. Mais là, je regarde. Dépenser comme elle par la gauche. Comme on est parti, puisque je suis ménage. Donc, il faut avoir une détermination pour capable maîtriser les finances. Faites attention à chaque détail. Il faut veiller les petits renards qui ravagent les vignes. Ta petite dépense à droite, à gauche, et puis le regarde ouais ou broque l'argent fini. OK? Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, ou capable d'aller dans Google, dans plusieurs organisations qui ont bon moyen pour capable un budget. Fixer objectif spécifique. Quel objectif dans la vie? Quel souhait, quel objectif, quel rêve. OK? Hiérarchiser objectif. Allez dire, qui ça vient avant qui? Premier objectif, moi payer caille, moi payer loyer là, moi payer carnaval me chauffer, loyer va monter chaque année. Si je fais une économie, pour me faire un petit côté qui pas moi, son l'autre affaire, là, ça va bon. Je vais vendre, je prends un petit cob là, mais l'on paye tout ton, fait tout ton à payer. Et par rien, l'on aller à 2 millions, 2 millions de pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire provision pour tous ces imprévus, pour parler bien du budget. Donc, vos objectifs et vos souhaits financiers, il faut faire tout ça. Je remercie tout le monde qui t'a prêté attention. I want to thank you all for your undivided attention. I spoke about financial success by talking about income and expenses. How to have a budget, how important it is to have a budget. I hope you will listen to me and practice what I say. And next time, or maybe tomorrow, Tuesday, we are likely to be talking about some medical topic because, I have to talk about medicine also. So we'll talk about a medical topic tomorrow, and then we'll see you tomorrow. I thank you all. May God bless you. Have a good night. Think about it, and please share. Please
Subscribe. Oh, I need you to subscribe. I need you to share for me because I would like everyone to be able to manage their finance. Often it's not how much they make, it is how they spend it. Please. I've seen home attendants, I've seen people who are making the minimum wage and they have accomplished great things because they have discipline, financial discipline. And I've seen people who are doctors, lawyers, plumbers, electricians, and they have nothing to show for it. So discipline, budget, budget, budget. Hallelujah. God bless you. Bye-bye. Allez. Oh.